As of now, there is no students have joined the session, so let's wait for 2 to 5 minutes. Then we will start. Thank you. You're the only one who have joined the session, so let's wait for 5 minutes. Then we will start. Did you install the Laravel at your system, Abhishek? Okay, good. Wait for 2 minutes, then we will start. Okay, let's get start. Just hold on. Let me share my screen with you.
First, we are going to start with the session and cookie, then we'll move to the database connectivity. Okay, so Laravel with the session. Okay, so I want somebody to share your screen now. I'm giving instructions and you need to execute at your end. Who is going to share? Abhishek, share the screen now. We will perform both session and cookie. Okay, there are some certain steps are there. Take a look on the steps. First, we need to create a sign-in page in view. Then we are going to create a root for the same. Third, we are going to create a controller. Then after that, we are going to create a profile page. All right. Now we create a root for logout in PHP and create a root for controller as well as profile. All right. So these are the steps. Okay. Now let's execute this. Let's execute this. Abhishek, share your screen. Abhishek. Yes, sir. Please share your screen. The screen is visible. Just hold on. Yeah, it's visible. Okay, sir. Now do one thing. Let me give you instruction. All right, and execute that. First open the editor and create a view. Sign in blade.php. Go to the VS Code or whatever the editor you are using. Create sign in blade.php in view. Make it little bit zoom. It's not visible. Make it little bit zoom. Control plus. Control plus. Okay. Now go to the view. Okay. Sign in.blade.php. Let me give you the code in chat box. Open the chat box. Copy this code, paste over here. Make it little bit zoom one more time. Once you paste it, little bit zoom. Take a look on this. All right. This is what the form action. Action is a sign on method. All right, and post. After that, username, normal input type is equals to text. Name of the text box is user. Input type password is equals to password. We are also using the CSRF token now. So at the rate CSRF is there. And after that, input type submit is equals to login. All right. Now what we will do now? What we will do? We are going to give the root first. All right. So go to the web.php. Go to the web.php. What? Go to the web.php. Root folder web.php. Get down, get down, get down, get down. Get down. Root. Yes, web.php. Yeah. I already post a view. I mean a root in chat box. Wait. Copy, do the copy perfectly. From the first root view, sign in. Yeah. Okay. Do this. What exactly the first is root view sign in and sign in. Okay. So we have already created a sign in page. So let's execute this. So perform PHP artisan serve. All right. Go to the browser.
Open the browser, all right, and /shining. So that's it. You need to start your server first in command prompt. PHP artisan serve. Copy that. Copy that. Yes. થોડું ઝૂમ કરને હજી થોડું ઝૂમ કરને હજી sign in /sign in. First paste the address as it is, then /sign in. Last. Wait. બરોબર તો છે, સાઇન ઇન તો લખેલું છે, વ્યૂ સાઇન ઇન. Hello, sir. Yes, tell me. Sorry. Sir, actually, file name was incorrect, I think. હા તો યાર જો તો ખરી અભિષેક. Why not? VS કોડ ઓપન કર, VS કોડ ઓપન કર, ઈ નથી કરવું. શું નાખ્યું ફાઇલનું નામ? સિંગ ઇન રાખ્યું છે યાર તે. આપણે સિંગ ઇન કરવું છે, બહુ ગીર્યો તે પણ. Sorry. રીનેમ. આપ એન્ટર કર, સેવ કર પેલા. હવે જોજો હાલે છે, લગભગ નહીં હાલે, સર્વર રિસ્ટાર્ટ કરવું પડશે. હાલતું ને? સર્વર રિસ્ટાર્ટ કર, બંધ કરી ચાલુ કર. PHP artisan serve. કમાન્ડ યાદ નથી, બોલો શું કરવાનું મારે? સ્પેસ સર્વ. હાલ આજે પૂરું કરવું જો, આટલી વાર ન હોય. એક સાઇન ઇન ના પેજમાં ખાલી આવી ગયું. ડન. હવે ગો ટુ ધ web.php રૂટ. અત્યારે આપણે બે રૂટ નાખ્યા છે, બરોબર છે, જોડે. પણ અત્યારે એક રૂટ રાખો, અત્યારે રૂટ વ્યૂ. એટલે આપણે શું કર્યું કે પહેલા એક સાઇન ઇન નું પેજ બનાવ્યું. વી હેડ ક્રિએટેડ ધ પેજ ઓફ ધ સાઇન ઇન, ઓલરાઈટ, અને આપણે એનો રૂટ આપ્યો. હાલ હવે એક છે ને લોગિન નામનું કંટ્રોલર બનાવ. લોગિન નામનું કંટ્રોલર બનાવ. કેમ બનાવીશ? હાઉ ટુ ક્રિએટ અ કંટ્રોલર નેમ લોગિન. Sorry. તું જો પહેલા જો, નવું કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટ ઓપન કર, બનાવ. PHP artisan make colon. કાંઈ આવડતું નથી કોઈને, કાંઈ. PHP artisan make colon controller space login. PHP artisan make colon, semicolon નહીં, colon, controller space તો મૂક બે વચ્ચે, controller space login. મને છે ને ટુ બી ફ્રેન્કલી વિથ યુ કહું કે તારું છે ને કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટ દેખાતું જ નથી, એટલા ફોન્ટ નાના છે કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટના. કંટ્રોલ પ્લસ એકવાર ટ્રાય કરી જો, ઝૂમ હાલે તો આમાં કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટમાં નહીં જ હાલે, બટ ઇન કેસ આ તો કર એક્ઝિક્યુટ એટલે કઈ એરર આવશે. જો કે કમાન્ડ ખોટો લખ્યો જ તે. તને મારા કમાન્ડ ચેટ બોક્સમાં દેવો જોઈએ, બહુ પહેરી. ચેક કર હાલ ચેટ બોક્સ, કોપી પેસ્ટ કર. અરે એમાં નહીં, ઓમાં
આવી ગયું? Hmm. Now open the VS Code. એમાં જો login.php નામનો કંટ્રોલર આવી ગયું. Ah. Done. Ah. તો ચેટ બોક્સમાં કોડ આપું છું, કોપી કર. How many of you joined the very late? કેટલા લોકોએ લેટ જોઈન કર્યું? I can see 19 students have joined the session. કેટલા લોકોએ લેટ જોઈન કર્યું? કોઈને ખબર છે શું ચાલે છે? કે આવી બેસી ગયા છો ખાલી બધાય? Please respond in chat box. Please respond in chat box. કોઈને ખબર છે શું ચાલે છે? Do you have any idea, guys? ઓકે, તો જે હાલતું એ ચાલવા દો. હવે તમારે કોઈને રિસ્પોન્સ નથી આપવો તો લેટ ઇટ બી. ફાઇન, મેક ઇટ ઝૂમ લિટલ બિટ પ્લીઝ. We have created one function. થોડું down. Zoom out થોડું. Okay. We had created one function, submit. All right. Why we create a function? Go to the sign in page. signin.blad.php. signin.blad.php. Yeah. Form action. Sign on method post. I submit છે, right? So when we are going to click this, at that time it should be executed something. Now go to the login. Okay. Now we also passed argument request variable $request by using request keyword. Make it little bit, scroll down. Okay. Now required session. If you want to start the session, then you need to write required session put data, then request input. So the first line that is used to start the session, as well as the data, is a session key, and request input, it's a value to be stored in session. Okay, fine. So if my session is created, then we return something. And what exactly we return something? We return a profile page, as well as we redirect. All right, if the session is set. Okay, does anyone having a doubt on this? So this is a login controller. Okay, now let's move to the step number 4. ચલો એક profile.blad.php નામનું પેજ બનાવો વ્યૂમાં. પ્રોફાઇલ સ્પેલ સાચો લખજો, profile.blad.php. ચેટ બોક્સની અંદર કોડ આપ્યો, જો કોપી પેસ્ટ કર. અરે એ કાંઈ નથી લખવું તો કોપી પેસ્ટ કર ને, ડાયરેક્ટ હાલશે સીધું. અંડુ કર, બધું કાઢ નાખ. ઓકે, what exactly the first one is? H1 profile page, H3 tag welcome. All right, double quote. We know that okay, that if we want to use a PHP, then shorthand notation is double quote, double curly brackets to use the PHP. Okay, so session data, we already know that. All right, when we choose or when we started the session, what exactly the syntax is? Request variable session put into bracket arguments data into bracket request input, which means data is the session key and request input is a value to be stored session. All right, so we need to check. All right, so what we are doing, once the session has been set,
All right, we are going to fetch the session data over here, okay, in profile page. So basically the session data user, all right, so display the username, fine. Now we choose one hyperlink, href logout logout. So when you click on this logout, it removes the session and redirects the sign in page. All right, redirects the sign in page. Okay, done. Okay, now let's move to the next thing. Define one route. ઉભો તો રે કાંઈ કરવાનું નથી યાર, હજી પ્રોગ્રામ પૂરો નથી, ઉતાવળ ન કર. Go to the chat box. Kindly create a route for the view profile page. Okay. Now, let me give you one more route. Let me give you one more route. Copy paste का અને web.php માં નાખવાનું છે. જો સામે ઉપર ઓપન જ છે, બે રૂટ કોપી કર. web.php જો ઉપર ઓપન છે, માં કોપી પેસ્ટ કરીને નાખ. હા, લાસ્ટ માં નાખી દે, એન્ટર આપી દે. એન્ટર આપ હજી. ઓકે, કંઈક એરર છે, જો ઘણી બધી એરર આવી. એક કામ કરજે, પ્રોફાઇલ લખેલું છે ને ઉપર, જા ફર્સ્ટ રૂટ જે લખેલો છે ને એ એકવાર ટાઈપ કરી નાખ. કહું ઉભો રહે, સ્ક્રોલ ડાઉન કર, નિરાત રાખ, સ્ક્રોલ ડાઉન કર. ઓકે, હવે જો લખ્યું છે ને રૂટ વ્યૂ પ્રોફાઇલ, હા, એને રિમૂવ નથી કરવો, એઝ ઇટ ઇઝ રહેવા દે, અને કમેન્ટ લાઈન આપી દે, અને એ આખો રૂટ છે ને એ ટાઈપ કરી નાખ. ઉભો રે, ટાઈપ નથી કરવો. ઉભો રે, તારે પાસે ટાઈપ શું કરાવે? પ્રોફાઇલ બીજો કીવર્ડ છે ને, એમાં લાસ્ટમાં જે સિંગલ કોટ છે ને એ રોંગ છે, એ સિંગલ કોટ સરખો કરી નાખ. સેકન્ડ સિંગલ કોટ, હા, સેવ આપી દે, એરર જતી રહી. રાઈટ, નાવ what we are doing, root get profile function. If the session has set, તો ડેટા આપણને સેશન વેરિયેબલ ક્યાંથી મળશે? ડેટામાંથી મળશે. રાઈટ, then return sign in, else profile. alright, but શું કીધું છે? not set. આગળ જો એક એક્સપ્લેનેશન ની સાઇન છે, which means if the session is not set, then redirect to sign in page or else profile page. Clear? Done? ઓકે, હજી એક રૂટ આપું છું, ઉભો રહેજે, હજી એક રૂટ આપું છું. આ રૂટ હજી ડિફાઇન કર પાછું. લોગઆઉટ માટેનું કરવું પડશે ને હજી, બરોબર? when we click on the logout, enter up. okay, now root get logout, when you click on that, ત્યારે શું થવું જોઈએ? સેશન ફોરગેટ ડેટા, સેશન ડિસ્ટ્રોય થાય અને રીડાયરેક્ટ ક્યાં કરે? સાઇન ઇન ના પેજ ઉપર. ડન. નાઉ ઓપન ધ બ્રાઉઝર, /sign in કર. નાખ અભિષેક, પાસવર્ડ નાખ ગમે કર, લોગિન, ટાર્ગેટ ક્લાસ લોગિન. ઓકે, લોગિન ના પેજમાં જા, web.php માં જા, સ્ક્રોલ અપ કર. ના, web.php માં જા, સ્ક્રોલ અપ કર. એકચ્યુઅલી પાથ મળતો નથી. હવે જો હું તને કહું, થોડો ઉપર જા, એમાં લખ્યું છે ને, એક મિનિટ, પોસ્ટ વાળી દેખાય છે, /form data http controller form control. હા, બરોબર છે. એમાં એપ http controllers એટલું કોપી કરી લે. એપ http controllers, હજી બાજુનો સ્લેશ કોપી કરી લે. ઓકે, કોપી કર. હવે જે આપણું લોગિન વાળું રૂટ રહ્યું ને, એ લોગિનના રૂટમાં આપણે આપવું પડશે. એટલે ઉપર લોગિન @submit છે ને, ત્યાં લોગિન @submit છે ને, ત્યાં, હા, ત્યાં આપી દીધું. હવે સેવ કર. હવે જ્યારે લોગિન ઉપર કરશું ને ત્યારે સાઇન ઓન કોલ થશે. આ બરોબર, આપણે કંટ્રોલરને કોલ ક્યાંથી કરાવશું? સાઇન ઓન થી. ક્લિયર? તો એટલા માટે સાઇન ઓન અહીંયા રૂટ આપેલો છે.
હવે એ પેજ ઓપન કર પાછું ફરીથી સાઇન ઇન વાળું વેબ બ્રાઉઝરમાં. આવી ગયું? ઉભો રહે, લને લોગ આઉટ કર. મેં તને પાછું પેજ ઓપન કરવાનું કીધું, તે રિફ્રેશ કર્યું. હવે નાખ અભિષેક, કર લોગિન. હવે ઝૂમ ઇન કરી અને રૂટ બતાવ. સાઇન ઓન હશે જો લગભગ પ્રોબેબલી, કે પ્રોફાઇલ હશે. ના પ્રોફાઇલ હશે. એનું રીઝન છે કે સાઇન ઓન તો થઈ ગયું એક્ઝિક્યુટમાં. આવી ગયું પ્રોફાઇલ પેજ. વેલકમ ટુ અભિષેક. અભિષેક ક્યાંથી ને ફેચ થાય છે કે જે મેં મેથડ આપી હતી, ઓકે, એમાંથી વેરિયેબલ ગેટ કરે છે. ડિસ્પ્લે ધ યુઝર નેમ via post something something something. When you click on the logout, it will be redirected to the login page. Click on the logout now. આવી ગયું? Done. This is the session in Laravel. Thank you, Abhishek. You can stop sharing the screen. Now I want somebody else to share the screen. Who is going to share the screen? Let me know. Please, I want somebody to share your screen. I want somebody to share your screen. Yes, Pranav, you can share. Please go on. Sir, my screen is visible. Yes, it's visible. It's visible. Okay, sir. Okay, kindly follow my instruction now. Okay, kindly first of all start your server. Okay, sir. Uh, Sir, already it's starting. okay, fine. Then stop sharing screen for a while. Let me share my screen. Okay, sir. Moment. Okay, now we are going to start with the cookie. Session is done. Now cookie. All right. What exactly the cookie is? First, we need to create a controller. Then we create a function, get cookie and set cookie, and then we need to give the root for that. Okay, fine. So cookie control નામનું function બનાવો પ્રણવ. You can share the screen now. Create a server. I mean, create a controller. Name cookie control. Cookie control. Screen share કરો. Controller બનાવો અને બધાને બતાવો. My screen is visible, sir. Yes, it's visible. It's visible. Cookie Yes, controller. PHP is a controller. Cookie control. Okay, sir. Cookie C control. capital, sir. No. Cookie control as it is. Check karo whether the controller has been created or not. Yes, sir. It's Done. Yeah. Now we need to add few namespace in header section of controller. Okay, let me give you that. I already pasted in chat box. Kindly copy paste it. All right. Okay. And perform the action after the use eliminate request. After the use eliminate request, yes. So this is for HTTP response and already request and controller. Okay. Now open the cookie control. It's open already. Sorry. Now I already give you a function. Copy paste it first. Then I'll explain.
Okay, Yes, sir. fine. So public function set cookie, by using request variable, we are passing the argument. All right. Now the dollar minutes, it's a variable for 5 minutes. So how long cookie can should remain? All right. Now the response of the message of cookie. આપણે શું response આપવો છે? So response is equals to new response hello students. So it's a variable only. Now response variable થી આપણે use કરશું with cookie function. All right. So there are some certain parameters are there. All right. So response with cookie name Marvard University minutes. Minutes. Right. So our name થી set થશે cookie and 5 minutes it would be there. Now response cookie address Rajkot minutes. All right, and return cookies. So this is the function in which we are going to set the cookie. Now it's time to retrieve the cookie. So get cookie function is there in chat box. Please kindly go through it. Yeah, what exactly this? Get cookie request variable. Now we know that the dollar request variable that has been used everywhere. So result is equals to request cookie name. Which name we have set? Marvard University. So we are going to only access by their name of that cookie. Now second, result one, request cookie address. And I'm going to print both this. All right. So we had created controller. All right. After that, we have add the namespace. After that, there are two functions we created, get cookie and set cookie. All right. And now we are going to define a root for that particular thing. So go to the web.php. All right. And kindly check the chat box. Okay, sir. Kindly check the chat box. Okay. Yeah. Make it zoom. Root get set cookie. Now take a look on this cookie control at the rate set cookie. It won't work. So scroll up and copy that path. App http એકચ્યુઅલી સર controller. આમાં છે ને મારે આવી રીતના રન થઈ જાય છે તારે થઈ પાથ જાય આપ્યા છે? યસ સર તારે ચાલે છે? હા Then fine. It will work. It will work. So get cookie and set cookie. Both are there, right? Okay. Now execute this. Execute this. First perform only set cookie / set cookie. So once you are going to set the cookie, it will print something. Unexpected / check करो કઈ error આવી ક્યાં છે સર આઈ થિંક ઉભો રે એક મિનિટ web.php ઓપન કર પેલો સિંગલ સ્લેશ છે રૂટ ફોર કુકી 58 લાઈનમાં એક જ કોપી થયો છે ડબલ સ્લેશ ની બદલે ઓકે ઓકે ને એક સ્લેશ આપી દેજી ઓકે સેવ ધીસ ફાઇલ એક્ઝિક્યુટ ઇટ યસ સર જો હેલો સ્ટુડન્ટ્સ આપણે પ્રિન્ટ કરાવ્યું હતું નાઉ ગો ટુ ધ cookie control.php controller open કર if the cookie is set તો આપણે રિસ્પોન્સ પ્રિન્ટ કરાવ્યો હતો યસ સર બરોબર છે રાઈટ Hello. અને પછી આપણે કુકીનું નામ સેટ કર્યું અને એડ્રેસ સેટ કર્યું હવે આપણે એને રિટ્રાઈવ કરશું સો ગો ટુ ધી get cookie go to the get cookie do it ગેટ કુકી ઓકે સર આવી ગયું મારું સિટી રાજકોટ ડન ડન ઓકે થેન્ક યુ
Fine. So today we had gone through that session as well as the cookie both. Do you have any doubt